Hey guys, kusoo dhawaada channelka English with Mima iyo video oo sugayseen oo ahaa qaabka aan ku bartay luqadda Englishka. Video si aan ugu wareerin waxa uu kala qaybay saddex qaybood. Qaybta koowaad waxaa kaga sheekeyn doonaa qaabka aan ku bartay luqadda Englishka, dhibaatooyinkii aan la kulmay iyo qaababka aan u xaliyay. Qaybta labaad video waxaa martiin oo ah gabar aan celebrate ka jirno luqadda Englishka oo qayb weyn ka ah safarkayga barashada luqadda. Qaybta saddexaad ugu dambaysa insha Allah waxaan inoo wadaagi doonaa nasiixooyin aan isleeyahay haddii aad dabaqadaan insha Allah luqaddu way idiin fududaan doontaa. Anyways inta way ku dheeraan fadlan haddii nagu cusubtaan u soo fiirsan subscribe dheer video la gare una share gare asxaabta jecel inay bartaan luqadda Englishka hadana aan bilowno. safarkii luqadda wuxuu kusoo bilowday markii aan ahaa dugsiga sare maxay laan waxaan dhiga jiray iskuul carabi ah oo manhajkooda carabi uu yahay sanadkii labaad ee iskuulka ayaa waxaan ku biiray private lagu barto luqadda Englishka privatekaas waxaa dhiganaya muddo ku dhawaad hal sano ah laakiin dhibaatada ku qaw waxay ahayd privateka in inta badan focuska la saaraya grammarka sidoo kale luqadeena ay aad u xadidneed maadaama mowduucyo isku mid ah maalin walba aan ka wada hadli jirnay inta badan waxaa ku hadli jirnay ee ahayd waxaa soo xifdinay maaha waxaa samaysanayno yacni grammarka waa baran jirnay laakiin kuma dabaqi jirin luqadda in anaga waxaana samaysano ma dhici jirin ku dhawaad sanad markii aan dhiganaya privateka waxaan fahmay in goolka aan ka leeyahay luqadda aan weli gaarin goolkeena wuxuu ahaa markaas in aan buuggii aan soo qabto aan akhrin karo luqaddan communication ku samayn karo dadka aan la xiriiri karo waxyaabaha communicationka xadidi jira waxaa kamid ah tusaale ahaan iskuulka kaleeteed xifaaltana jiri jiray mar walba waa liscayn jiray marka luqadeena dhan waxay ku koobneed caay iyo in mawduucyo oo common ah laga hadlo markaas waxaa go'aan ku gaaray inaan totally joojiyo privateka oo aan luqadda anig iskayga u barto kadib markii aan joojiyo privateka waxaa totally joojiyay sidoo kale inaan daawado Soomaalida oo wax walba aan daawanaya ama dhegeysanaya waxaa ku dhegeysan jiray luqadda Englishka maalmihii ugu horeysay dabcan dhibi ahayd ma fahmaynin waana adagtahay inaad u adkaysatid oo aad dhegeysatid ama daawatid wax aadan fahmaynin laakiin xogaa waa ku adkaystay maalinta ka dambeysa hal laba eray jumlad laba jumlad fahankeyga wuu soo fiicnaaday ilaa heer aan gaaray in wixii aan daawanaya aan fahmi karo marka hore waxaa ku bilaabay inaan subtitle ku fiirsado kadibna waxaa fahmay in subtitleka aan ka maarmi karo sidoo kale waxaa samayn jiray buugii qalinaa haystay oo aan ku qori jiray ereyada cusub ee aan ka barto videoska ereygii aan fahmi waayo waxaan la aadi jiray Google Translator inkastoo hadda laga fiican yahay laakiin xilligaas aniga wax kale ma aqaanin fahankeyga marka uu soo fiicnaaday caqabada ugu horeysa luqadda kala kulmo wuxuu ahaa oo inta badan dadkana ay hadda ka sheegtaan waxaa waaye in wax walba aa fahmaysa laakiin aadan hadlaynin anna markaas hadalka aad ii dhibay waxaa bilaabay marka in xaafadda markii aan joogo luqadeeda Soomaaliga aan wax yar Ingiriis kusoo daro waan iska ogtiin community dadka ay ka baxsanaya marka af Soomaaliga Ingiriis ku dartid in lagu dhaho say walaahi isku maleysaa ina Soomaali taamiin maantay Afrika la joogta caadi iska dhigin lagu dhaho intaas badhag uma dhigin waa iska watay ilaa danahayga ani ka weynaa inta kadib waxaa soo gaarnay 2019 maalmaha kamid ah wiil walaalkii wuxuu ila wadaagay application oo lagu baraatikay luqadda Ingiriiska applicationkaas waxaa la hadli kartaa dad fara badan applicationka soo degsaday waxaa bilaabay in dadka la hadlo laakiin dhibka jir waxay ahayd wax walba aan waa fahmay haddana weli hadalka igu adkaa waxaa bilaabay markii inaan la hadlo dadka laakiin dhibka jir waxay ahayd hadalkayga aad u xididnaa waana fahmi jiray wax walba ay dhahaan waxa ilaahay igu soo aadiyay dadka Hindida sida ogtiin Hindida aad ay u dulqaad badan yihiin ayaga iskala sheekaysan jira marka ayaga dhib kuma hada dhahdo ku soo celi hal jumlada waxaa laga yaabaa shan mar inaad dhaho ku soo celi barnaamijkii marka ku dhawaad bil camal isticmaalayaan waxaa fahmay yani su'aalaha isbarashada magaca meeqsana jirta xagee ka soo jeedaa ma shaqaday qabataa arday ma tahay ma shaqeysaa sida su'aalo noocaas oo kale haddana waxaa ii soo baxday mushkilad labaad oo ah applicationka tusaalahan haddii aan isticmaalo 30 daqiiqo ama 15 daqiiqo fursadeeda ku xirna jirtay waxaa la hadli jiray 5 qofood 4 qofood oo cusub dhibka jira waxay ahayd marka 4 qofood waxay i weydiinayaan isla su'aalihii maadaama ay taa markii ugu horeysay aan kulanay waxay ku weydiinayaan su'aalihii xagee ka soo jeedaa wadankii ka soo jeedaa meeqsanaa jirtaa maxaa qabataa su'aaliyan ku caajisay marka waxaa go'aansaday inaan saaxiib samaysto maalmaha kamid ah marka waxaa la kulmay gabadhan oo qaybta labaad videoga martida inoo ah magaceedu waa Niisha iyadana ani camal ahayd meeshii ay ku caajistay waxay raadinaysay saaxiib anina goolkayga wuxuu ahaa inaan raadiyo qof iga luqad fiican markaas Niishana markaas iyadu way iga luqad fiicneed saaxiibaan noqonay conversationka ugu horeeyaba goolkeena ka wada hadalnay kadibna nambarada WhatsApp-ka is dhaafsanay haddaba digniin qof walba nambarka ha iska siinin laakiin ani gabadhan maadaama isku gool ahayn waan aaminay kadib conversationkan waxaa u qaadanay qaybta WhatsApp-ka marka waxaa ka guuray marxalad 30 daqiiqo maalintii ah hadlo oo aan la hadlo afar qofood oo kala duwan isla su'aalihii ay weydiiyaan waxaa u gudbay marxalad ah in gabadhan aan la hadlo maalintii 1 saac 2 saacadood oo aanan ku caajisin waxa ka wada sheekaysan jirnay dhaqamada waxa uu sheekay jiray dhaqanka Soomaalida waxa ay sheekay jirtay dhaqamada Hindida iyo luqadahooda marka waxaa fursad u helay in maalin kasta mawduuc aan ka hadli karo halka maalin xataa 3 mawduuc 4 mawduuc aan ka wada hadli karno kadib waxaa bilaabay inaan ku fikiro luqadda Ingiriiska xataa markuu call-ka dhamaado in haddii aan arko cunto ama dhaqan anaga leena arko as dhaho oo dhaqankan haddaad Niisha u sheegi lahayd wax yani waxay noqon lahayd xiiso leh kahor intaa wicniyada marka waxaa diyaarsan jiray ereyada aan aqaanin tusaale ahaan haddii wax inaan u sharxo waxaan wixii luqadda lagu dhaha aan aqaanin internetka ka raadi jiray buuga ku qori jiray kadibna iyadaa wici jiray ama wicitaankeeda sugi jiray isbuuc gudihiisba luqadeeda farqi weyn ka dareemay sidaa kusii wadnay bilooyin markaa iyada la hadlaayay sidoo kale tadna yani ma joojin inaad dad cusubna la hadlo laakiin saaxiib ma sameynaynin tali waa iska la hadlaayay qofkii markaas sheeko dheer rabo waa la sheekeysan jiray
marka waxaan soo gaarnay marka caqabada saddexaad maadaama applicationka isticmaalaya ay ku badnaayeen hindi sidoo kale saaxiibada nishaan ay ahayd hindi waxaa ii bilaabatay marka caqabad dhanka dhawaaqa ah waxaa bilaabay inaan ayaga camal u hadlo ilaa heer markii aan applicationka la hadlo dad carab ah ama indoneeshaan ah ay dhahaan xagee kasoo jeeda oo aan dhaho waxaan kasoo jeeda soomaaliya ay beeniyaan ay dhahaan waa beenta hindiya tahay maxaa been u sheegee maadaama ayaga waqti badan la qaatay hindida bakistani bengalis saddexda wadanba isku sii u hadlaan maadaama waqtigii inta u badan ayay la qaadanayay waxaan bilaabay inaan ayaga camal u hadlo haddaba si aan ugu gudbo mushkiladan oo dhawaaq ah waxaa bilaabay inaan raaco technique loo yaqaano shadowing technique sidoo kale tadna waxaa yareeyey la hadalka hindida xataa gabadhana saaxiibanaya xogo warka waa usoo gaagaabiyey طبعا iyadana waa u sheegay shadowingka marmar xataa waa isla samayn jirnay laakiin waxaa joojinay warkii dhaadheeraa waa la kala mashquulay yacni saaxiibtinimada ma jarin laakiinse waa joojiyey saacadii iyo 2 saac aa la shakeysan jiray application waxaa ka bartay dad kaleeteed oo carab ah indoneeshaan ah yacni waa lagu wada jira applicationka laakiin hindiya u badneed so shadowing techniques diyaa dareynaysin iisoo sheegaa video kamila kasoo samayn doona insha allah shadowing waxaa waa marka video daaranaysaa lahjada aad rabtid inaad baratid tusaalahan american ama british waxay ahaataba qof lahjadaas ku hadlaya daaraysaa kadib waa dhaajinay waxay dhahaanaa kadaba dhehaysaa muddo yar kadib lahjadeeda waxay kasoo tagtay inay hindi camal tahay dadka markaa dhaa soomaaliya kasoo jeeda xogo inay aaminaan ay bilaabeen hindiya tahaydoo iga yaraatay ilaa markii dambe aan shift u sameeyey lahjada ka dhigay american laakiin marka hore qaladaa sameeyey markaa shadowing sameynayay keliya hal lahjad ma dooranin labada lahjadba waa ku samayn jiray marka halkaas la maraayo 2 xirfad ayaa meel iigu xirneed oo ah ku hadalka iyo fahanka weli waxaa ii dhigmeed 2 xirfad kale oo ah akhrinta iyo qoraalka video waxaa u talagalay keliya inaan ka hadlo labadaas xirfad labada xirfad kalena haddii aad dareenaysaan igula wadaagi karto commentiga iyadana video kale kasoo samayn doona insha allah safkii luqadda intaasa kusoo gabaya insha allah markaan waxaa gudbaynaa qaybta labaad ee videoga qaybtan waxaa marti inoo ah gabdhii aan kaga soo sheekeynaya niisha oo hindida ahayd qaybta labaad video qaabka u dhici doonta waxaa waaye waxaa isweydiin doona su-aalo ana marka hore ku bilaabi doona su-aalo iyadana sidoo kale su-aal ayay weydiin doontaa waxaan isku daynay inaan isticmaalo luqad basiit ah si level walba luqada uu noo fahmo waxaan rajeynaya inaa wada fahamtaan insha allah I'm so happy to introduce you all to someone truly special my friend and language partner Nisha she's not only an incredible language speaker but also an inspiring and fun person to learn with let's welcome Nisha to my channel. Welcome Nisha and thank you so much for accepting my invitation. I would like you to start with a bit about yourself. Hi everyone, my name is Nisha and I'm from India. I'm so excited to be here on English with Mima today. First of all, I want to thank Mima for inviting me to join this amazing platform. A little about me. I grew up in a small town where English wasn't commonly spoken, but I always had a curiosity for the language. I've completed my master's and over the years, I've discovered a passion for writing, research, and helping others. Learning English has been a key part of my personal and professional growth, and I'm excited to share my journey with you all today. Thanks again, and I'm sure they're happy to know you as well. So Nisha, I'll ask you a few questions. And you will also ask me a few questions, but I'll start. So my first question for you, Nisha, is can you share your English learning journey and what pushed you to learn the language? My English journey started in 2019, and it was actually during a really important time in my life. I was preparing for an interview to get into a renowned college in India for a master's program. I knew that improving my English would not only help me excel in the interview, but also boost my confidence for the academic journey ahead. At first, it felt very overwhelming, but with determination and the amazing support of friends like Mima, it became an exciting and rewarding process. It's been an incredible journey, and I'm so grateful for everything I have learned along the way. Yes, and it's so important to have something that pushes you to learn the language, like Nisha mentioned now. And I think once you have something that motivates you to do something, it will be even 10 times easier because you will not have a choice but to do that thing. Okay, moving on to the next question. Now let's talk about us, how we met and everything about us. Do you remember how did we first meet and what brought us together as a language partners? That's a good question. So we met on an app called Open Talk in 2019. I was looking for a speaking partner over there. That app contains lots of people from different parts of the world, and I was one of them who's looking for a great speaking partner. I still remember our first chat. It was so casual but instantly clicked. We realized we share similar goals, and from there it started. We started sharing not just about the English, but we started sharing about our lives, about our culture, and then
we shared number with each other. And from there, we used to talk for long, long hours on a WhatsApp call. And we became good friends. That's how the journey, started. And we became very good friends. And still, we had each other's back. The time truly flies. We had been friends for 5 years now. Can you imagine that? Yes, and I also remember of our first conversation as well. It was very normal conversation. Nothing different than the others. But mid our conversation, we started talking about having a language partner, and we realized that both of us were looking for the same thing. I was looking for a language partner, a speaking partner to be specific, and she was also looking for a speaking partner. So from there, we clicked and we exchanged our WhatsApp numbers and we started talking every day. Okay, the next question says, did you notice any personal growth from being a language partner? Absolutely. I think being a language partner taught me patience, how to communicate better, not just in English, but in general. It's amazing how much you learn by explaining things to someone else or even just listening. I also became more confident and open to making mistakes, which is such a big part of learning anything new. I still remember one day we both were talking over a call, and I don't know how to explain certain words in English, and I'm literally struggling to convey my message. And then I just gave her some kind of example, and she got it. So it helped me also to know that there are many things which I'm not able to convey properly. And what could be the better way if you're not having the proper word to convey your message? How can you convey your message in a different way? That's how I feel like it helped me a lot. It was also the same for me because sometimes I will run out of words and I'll try to explain the thing that I want to say. And then she makes it short by telling me the word. But the idea is that I just don't use the word and leave it there, but I write it down in my book and even try to use it in our next conversation. Okay, moving on to the next question. The next question says, do you recall a funny moment we had in one of our sessions? Mima, do you still remember that hilarious moment? I was talking to you and I asked you to teach me some Somali words. You told me that word "Sidee," which means how are you? And I literally practiced it. So we both were talking, and at that very moment, her mother entered into the room. And I said her that, okay, let me talk to her in Somali. So I greeted her and then I accidentally blended Somali with Hindi. Instead of "Seita hai," I said "Sota hai." And for a moment, they both paused and started laughing together very loudly. And I was like, oh my God, what I did. And eventually, I also understood that I messed up. And then, like, her mother is so sweetheart. She corrected me and told me, like, it's "Seita hai." So I think that was the most funny moment we had together. Mind you, my mom doesn't even speak English. My mom was in shock that a foreigner speaks Somali with her. She also used to ask me about my friend because, as I mentioned before, we used to talk like 1 or 2 hours every day. So my mom used to ask me, who are you on the phone with? And I told her, oh, it's my friend. We are practicing English together. But one day, she asked me to teach her Somali, and I told her the sentence "Setahai" because it's the easiest thing to go with. And I also told her Assalamu alaikum as like the greetings, and I made her talk to my mom. My mom was so surprised, although she mispronounced the word, but my mom understood it and she was so happy that a foreign could communicate with her in her language. I could never forget that moment. The last question for you, Nisha, says, what qualities should someone look for when choosing a language partner? That's a great question. I think the most important qualities are patience and mutual understanding. You want someone who won't judge you, but if you commit any mistake, will encourage you to keep trying. Also, a kind of sense of humor helps a lot. Learning can be more challenging, but if you have a partner who makes it fun and light-hearted, it's such a blessing. For example, in my case, I got Mima, and when we make mistakes, we laugh together and we fix our mistakes together. So it make it more easier to learn English, and that's also help us to boost our confidence. Yes, I remember that we used to laugh on our mistakes
But it was never like a judging laughter. It was more of a like, oh my god, this is funny. Okay, now it's your turn to ask me. I'm very curious about your questions. Bring them to the table. What made you decide to start learning English, and how has it shaped your personal or professional life? Okay, like I mentioned before, I was in an Arabic high school where the curriculum was all in Arabic. And after I graduated from high school, I knew that I would join university in here. And the universities in here are all in English, except Islamic studies. So to make my university life easier, I had to learn the language in my high school time. And to be honest, English did help me a lot when it comes to my university life because, everything became easy. Unlike my friends, when they were having a hard time reading the reference book or looking for a piece of information on the internet, it was easy for me because I knew the language. And also, normally, I'm a very curious person. I like to know about other people. I like to know about other cultures. So by learning English, I also got the opportunity to talk to people, to communicate with them and ask them about their lifestyles, ask them about their religions. And every time I used to communicate with someone in English, I used to feel like I accomplished something. What role do you think having a partner or community plays in learning a language effectively? Speaking out of experience, having a partner is actually very important when you're learning a language. Learning a language would be so much more fun if you have the right language partner to practice with. If you have someone who doesn't judge you by your mistakes, tell you your weakness so you can improve them. And also sometimes when you feel down, when you don't want to practice the language, they will push you to do so. And I'm recommending everybody to have a language partner. If you can, even multiple language partners. So if one is busy, you get to talk to the other one. But you have to be careful of who are you choosing to be your language partner. If you could go back to the beginning of your learning journey, what would you do differently? Okay, if I could go back in time, I wouldn't join the private school that I mentioned before because I think it was more of a waste in my time than learning something. I'm not denying that I did learn from the school, but what they used to teach in school was not making me achieve my goals. Disclaimer, I'm not telling anybody to drop out of school. Maybe my school is different than the one you are in right now. Maybe the system they were using is different than the one they are using now. I don't know. So please stay in school if that's helping you. What one piece of advice you would like to give to our viewers who are just starting their English learning journey? Thank you so much, Nisha. I will answer this question in Somali language because the ones that are now starting to learn the language are not able to understand me if I speak in English. So answering that question in Somali makes more sense. Anyways, thank you so much and you made it really special and I'd love to have you back for another episode sometime. Thank you so much, Mima. This has been such a wonderful experience, and I loved reminiscing about our journey together. I've created such a positive space for learners, and I'm so grateful to be part of it. I would love to join you again. There's always more to share and learn. To everyone watching, keep believing in yourself and enjoy the process. You've got this. Thank you, guys. Okay, markaan waxaa usoo gudubnay qaybtii saddexaad su-aasha ugu dambeysa ee weydiisay waxaa ku sheegi doonaa af Soomaaliya hadduu Ilaahay idmo. Naseexada koowaad ku siinayo waxaa waaye fadlan sabar yeelo. U sabar luqadda sidoo kaleetad naftaadana hala barbar dhigin dadka. Sidoo kale naseexada labaad ee aadka muhiimka u ah waxay tahay ku xir luqadda waxaad jeceshahay. Hadda ka horna video TikTok waa ka sameeyay haddana waa kusoo celinaya haddii ay jiraan dad aan TikTok flow ii ahayn. Qof walba anagana mid wuxuu leeyahay hiwaayo u khaas ah. Isku day marka hiwaayadaas inaad ku xirtid luqadda si ay kuugu fududaato. tusaalahaan haddii aad jeceshahay inaad daawatid filimaanta daawo filmaan English ah English kaliya xataa maa luqadda aad jeceshahay inaad baratid ku daawo filimaanta haddii aad jeceshahay inaad dhegeysatid heesaha dhegeyso heesa Ingiriis ah haddii aad jeceshahay inaad akhrisid buug akhri buug English ah waana caadi in maalmaha hore aad wax fahmi weysid waa caadi in maalmaha hore inaad caajistid laakiin haddii aad tahay adiga qof go'aan leh waad ku adkeysanaysaa go'aankaaga xataa haddii aad caajistid ma joojinaysid sidoo kale naseexada ugu dambeyso ha dhihin waxaana sameynaa ee ficilka bilow qolada psychologistayaasha waxay dhahaan haddii aad wax kusoo celcelisid oo dhahdid saaxiibaa samaysanaa luqadda baranaa maskaxda waxay u fikiraysaa sida inay luqadii barato oo kaleetad wax action ama samayn doontid fa marka hadalkaaga ha yaraado hooshaadan ha badnaato haddii wax dhibaato aa la kulantid weydii asxaabtaada yaqaan luqadda Englishka ani xataa isoo weydii Instagram aa leeyahay luqadda ay soo gashid dhibaato kuwaas ii sheegtid insha Allah waxaa isku dayaa inaan kula xaliyo sidoo kalena waxaan rajinaa inaa wax badan ka faa'iideen maxaa yeelay ani xataa dhibaatooyin aan la soo kulmay
waan idiin soo sheegay qaabkii aan ugu guuleystay dhibaatooyinkaas insha Allah kuwaasna inay idin caawin doonaan aan rajeynaa haddii su'aalo kale aad qabtidna igu reeb qaybta commentiga insha Allah waan kuu soo jawaabi doonaa videogan maanta meesha ku egyahay fadlan haddaad nagu cusubtahay nagu soo biir channel subscribe dhe videoga la garay una sheegada asxaabtaada inay bartaan luqadda Englishka haddii ay jiraan mawduucyo aad jeceshahay inaad ka hadlana igu reeb qaybta commentiga and as always that's it for today see you in my next video bye